I gave you my heart. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung ating lesson 4.4.2.2. So pangalawa to sa ating binomial random variable. So in previous video pinag-usapan natin yung probability mass function ng isang binomial random variable. Tapos ginamit natin siya sa mga sample problem kung paano gagamitin. Okay. So now pag-usapan naman natin ano yung expected value and variance of a binomial random variable. So again, hindi naman kasi ganun ka-importante si SD kasi madali lang siyang hanapin. So alam niyo naman kung paano hanapin yung SD, yung standard deviation. So now, we will now examine the properties of a binomial random variable with parameters n, p. So recall lang natin ano ba yung mga napag-aralan natin. So recall lang na expected value. So ang expected value ng x is equal to the summation. So assuming gagamitin ko ibang formula, for I is equal to 0 up to n ng P of I or P of X, depende sa gagamitin, P of X of I, ganun na lang, P of X of I, then this is X raised to, times X raised to I pa pala, so times X raised to I, X sub I, sorry. Okay, so kunwari x sub 1, x sub 2, tapos p of x sub 1, p of x sub 2. So baliktad lang, napagbaliktad ko lang. Okay, so now another thing, ano ba yung PMF? So suppose let x be a binomial random variable, be a binomial random variable with parameter n, p. Okay, so ano yung PMF? So PMF niya, so we all know that yung PMF niya is P of I is equal to n taken I, okay, tapos P raised to I, tapos 1 minus P raised to n minus I. So this is for I is equal to 0, 1, 2, up to n. Okay, so yan yung ating formula. So now, ang goal natin is hanapin yung kanyang expected value gamit yung P of I na to. So again, ito yung formula na expected value. So since we let x as a binomial random variable, not a binomial, that is a binomial. Baka basahin mo a binomial. So this is a binomial random variable. So now, hahanapin natin syempre yung random variable niya. Okay, so since hahanapin din natin yung variance, ang gagawin ko na, kukunin ko na yung kth moment o yung nth moment ng ating expected value neto. Again, kukunin ko na yung nth moment. So, specifically, gawin ko na lang k. Okay, so, for expected value, ito yung solution natin for expected value. So, we will determine the expected value of x raised to k. Okay, so now, ano yung value ng x natin? Ang value ng x natin is yung I. Okay, so alam natin na I sila. So mga I, so hindi na x sub I. Again, I na. So hindi na independent na x sub I kasi hindi na x. So again, x is a binomial random variable which is yung mga values na is si I, which is 0, 1, 2, 3 up to n. Okay, so pagpasok nyo sa summation, this is just equal sa summation for I is equal to 0. So sir, bakit ka nag-start sa 0? Kasi nag-i-start sa 0 yung isang binomial random variable up to n. Tapos, since x raised to k, sabi ng ating remark, pag sa ating nth moment ng expected nth moment of x, ang ginagawa natin, since I yung random variable natin, so this is I raised sa k, tapos p of I. Okay, so kung naalala nyo again, ito yung random variable, ito yung probability mass function. So sabi ng expected value, ang gagawin ko lang, kada random variable, i-multiply ko sa probability mass function at the certain random variable. So ito yung ginawa ko. So the random variable I, which is raised to k, so yun yung ginawa ko, then times P of I. Now, balik natin. So since meron tayong P of I dito, which is ito yung formula niya, so ilalagay natin to dito. So this is just equal sa summation for I is equal to 0 up to n ng I raised to k, then palitan natin yung P of I nung nasa taas. So this is n taken I, this is n taken I multiplied by P raised to I
multiplied by 1 minus p raised to n minus I. Okay, so yan yung naging formula natin. So now, ang gagawin ko is, meron akong k dito, so magbabawas ako ng isang I dyan. So, anong ibig sabihin sa magbabawas? Kailangan ko lang ng scratch. Ang gagawin ko kay I raised to k, sa kay p raised to I, gagawin ko sila, magbabawas ako ng isa sa kanila. So, bakit? May gagamitin kasi akong identity. So, again, anong gagawin sir? Kunyari, meron akong I raised to 3. Okay, so kung gagawin ko, pwede ko siyang gawin ganito. This is just equal sa I raised to 2 times I. Tama, nagbawas ako ng isa. Okay, so meaning, kung meron akong A raised to N, magbabawas ako ng isa. This is A raised to N minus 1 times A. Kumbaga, may na-multiply ako ng isa. Okay, so meaning ganun yung gagawin ko sa I raised to k sa p raised to I. Magbabawas ako ng isang I para makapaglabas ako ng I, tapos makapaglabas ako ng p. Okay, so again, gagawin ko yung ganun. This is just equal sa summation for I is equal to 0 up to n, tapos I raised to k minus 1 multiplied by I. Tapos, n taken I, tapos p raised to I minus 1 times p. Okay, then this is 1 minus p. 1 minus p raised sa n minus I. So again, bakit mo sir ginawa yan? Kasi may gagamitin tayong identity. So, from ating chapter 1 pa lang, I guess nabanggit ko to. So, identity. So, we all know na meron tayong identity or property ni, tawag dito, may property tayo na, kunyari, meron kang I times n taken I. Okay, this is just equal sa n times n minus 1 taken I minus 1. Okay, so napansin mo yun yung ginawa ko doon. So, kaya ako naglabas ng I. Again, kaya ako naglabas ng I para doon. So, meaning, itong part na to, a-apply ko to, yung identity na to. Okay, so, proceed tayo ulit doon. So, this is just equal sa summation for I is equal to 0 up to n ng I raised to k minus 1 times I. Okay, tapos palitan natin yan. This is just n times n minus 1 tapos I minus 1. Then, p raised to I minus 1 times p tapos 1 minus p raised sa n minus I. Okay, so kung napansin mo, pag sinabing parameters sa loob ng summation or sa kahit anong mga operation or mga ganyang klase, kunyari product notation, summation, integral, differentiation, si n and p, pag sinabing parameter, kahit sa DE, kung maintindihan mo sa DE, pag sinabing parameter, siya ay parang number na kung saan para silang constant in a case. So, meaning, yung n na nakalabas na yan, tapos yung p, since parameter sa n and p, pwede kong ilabas yung np out sa summation. Okay, so again, lalabas ko yung np. So, this is just np. So, this is just np. Then, this is summation for I is equal to 0 up to n, okay, ng I raised to k minus 1 times n minus 1 tapos I minus 1 tapos this is just p raised sa I minus 1 tapos 1 minus p raised to n minus I. Okay, so yan yung nangyari. Now, nakapaglabas na ako ng np tapos nagbago ng ganyan pa rin naman. Okay, so kung napapansin mo, andun pa rin naman tayo sa forma niya. Okay, kumbaga ito pa rin naman talaga siya. So nagbago na yung kanyang random variable. Yung random variable nag-start na sa k minus 1, naglabas na tayo, naging k minus 1 na lang. Tapos yung p niya is now I minus 1 na. Okay, nabawasan na. So ngayon, ang gagawin ko is maglalet tayo yung I minus 1. So i-read ko na lang. So lilet ko, let j be equal sa I minus 1. Okay, now if j is equal to I minus 1, this implies that j plus 1 is equal to 1. Tama? J plus 1 is equal to I, sorry. J plus 1, so transpose ko lang yan ha. So dalawang klase yan. J is equal to I minus 1 implies j plus 1 is equal to I. Okay, so ganun yung gagawin natin. So now, papalitan natin lahat ng I minus 1 ng j. So this is just np, tapos summation. So hindi ko muna ayos ilalagay yan.
So, sa taas, this is I. So, note yung I, papalitan ko ng J plus 1. Tandaan mo ha, yung I na yun, papalitan ko ng J plus 1. So, this is just J plus 1 raised sa K minus 1. Okay, then, this is multiplied by N minus 1 taken J. Okay, kung napansin mo, nagbago na. So, next is yung P raised to I minus 1. So, ano yung I minus 1? That is J. So, this is P raised to J. So, P raised to J. Then, this is just 1 minus P. Then, N minus I. N minus I, papalitan natin ng J plus 1. So, this is N minus J minus 1. Okay, N minus J minus 1. So, i-arrange ko lang ngayon. Kung kasi di ka pa naglalagay ng set dito. Ngayon, since nagbago na ako lahat, from I naging J, meaning magbabago din yung boundary sa ilalim. Again, magbabago din yung boundary sa ilalim. Now, if I is equal to 0, what is J dito sa ilalim? Again, if I is equal to 0, ano dapat yung J dito? J is negative 1, supposedly. Tama? So, since wala naman tayo, start sa negative 1. So, ulit ko lang ha. If I is equal to 0, yung set ko, ay sorry, ang ginalaw ko pala, no, nagbago ako ng identity, tapos ginalaw ko, wala ka, check ko lang sa values, kung paano ko binago, baka magkamali sa sorry, okay, nagets ko, kaya, ulitin lang ni sir. So mula dito, tingnan nyo nangyari, yung ginawa ni sir tong part na to, okay, tingnan nyo, I raised to K. Ginawa ko, nilabas ko yung isang I, nilabas ko yung isang P. Okay, again, nilabas ko yung isang I, nilabas ko yung isang P. Since nilabas ko yung isang I, nilabas ko yung isang P, ano nangyari? Nung nilabas ko yung isang I, nilabas ko yung isang P, nilabas ko yung isang I, nilabas ko yung isang P, from 0, dapat mag-start na ako sa 1. Kasi ilalabas ko siya afterwards dito. So, meaning, dapat mula dito, nung paglabas nila, magiging 1 na to, 1 na to, at 1 na to. Again, naglabas ako ng I tas P. So, kumbaga, nasa loob kasi sa summation eh. So, may impact yun. So, kumbaga, mag-factor out ka, may impact yun. Okay, may impact yun. Kung naglabas ka, so may impact sa summation yun. Okay, tinanggal mo, ibig sabihin binawasan mo kasi K minus 1 na lang eh. Okay, and again ha, for I is equal to 0, that is I raised to K. So, since naging I raised to K minus 1, meaning nagtanggal ako ng isang, nagtanggal ako sa isa loob ng isang summation. Okay, kung nilabas ko. Okay, so again, ay nangyari, this is 1, 1, 1. Then since for I, pag yung I is equal to 1, ano yung J? So J is equal to 0. So again, may purpose ako ba't ganun yung ginawa ko. So J is equal to 0 up to N pa rin. Okay, so now, kung napapansin mo, meron na tayong summation for J is equal to 0 up to N ng J plus 1 raised to K minus 1. Tapos N minus 1, taken J, then P raised to J. Okay, so again, P raised to J, hindi ko pa pala napilitan, no? So, P raised to J, and 1 minus P raised to N minus J. Okay, so arrange ko lang konti para magmukha na dun sa kailangan natin. So, ano ba kailangan? Ano ba yung parameters? Punta natin ulit, balikan natin yung umpisa. Ito yung umpisa. Nung pinalit ko na yung P of I, ito yung nangyari. Ang parameter is N and P. Yung parameter nasa taas, sorry. Okay, tas yung I nasa ilalim, tama? So, yun yung random variable. Yung I is representation ni X. Okay, P raised to I, tas N minus I. Okay, kung ano yung I dito, andun. So, again, N minus I. So, again, parameter N minus I. Yan, parameter N minus I. So, dito dapat ang mangyari, para bumalik tayo dun sa taas. Kasi babalik lang natin. Again, babalik ko lang sa taas. May gagawin kasi ako. So, ang gagawin ko, dapat ito ay parameter minus 1. Parameter minus J. Dapat ito yung mangyari. Dapat dito sa 1 minus P, parameter minus J. Kasi ito yung parameter. Ang parameter na dito is N minus 1. Kasi nagbago na. Okay? Again, ang parameter dito is N minus 1. Tapos, dapat N minus 1 minus J dapat yan. So, ganun yung gagawin natin. I-arrange ko lang konti para mas maintindihan mo yung balak ni sir. This is N taken P summation for J. For J is equal to 0 up to N. Ng J plus 1 raised to K minus 1. Then this is N minus 1 taken J. Then P raised to J. So again, ang sabi ko dito, this is 1 minus P. Dapat ito ay N minus 1 kasi yun yung parameter na minus J. Okay, so nasunod na yung balak ni sir. So ibig sabihin, parang bumalik na siya dito.
Sa part na to, ito na siya. Pero ano nangyari? Nagbago ako ng random variable, y. Sir, from I, naging j. Okay, si I is random variable ni x. Again, si I, random variable ni x. Ngayon, si j, let natin na si j. So, if we let that j is an element or part ng random variable y. Okay? So, meaning, ibabalik ko lang to lahat sa pagiging y. So, again, mangyari lang yan, this is just equal sa n taken p. Okay? N taken p. Tapos, this is just summation. So, again, this is just summation for j is equal to 0 up to n ng j plus 1. So, again, lagay ko ng j plus 1 raised to k minus 1. Tama? So, j plus 1 raised to k minus 1. So, this is k minus 1. Okay, k minus 1. Tapos, yung n taken j. So, itong part na to, no? Yung n minus 1 taken j, p sub j, p of j, tas 1 minus p, tas n minus 1 minus j. So, this is just yung p of j. Okay? So, ito yung ating p of j. So, again, itong part na to, ito yung naging p of j natin. Okay, yung p of j with parameter, so note ang parameter na nito ni p of j, ang parameter nila is n minus 1, p pa rin, kasi di naman nagbago yung p. Again, ang parameter na niya is n minus 1, n p pa rin, so nagbago siya. Now, since si j is element ni y, therefore, ano yung magiging equivalent nito? Balik ko lang sa umpisa, this is e raised to k, present tayo dito, so this is e raised to k, expected value ng kth moment of x. Kth moment of x is equal lang dito. So, this is np. Now, this is just nakaporma na ng summation. Kumbaga, ito na yung formula ng expected value, pero ibang random variable. So, this is just random variable. Papalitan ko yung j ng y. Okay? So, this is just expected value. This is just expected value. So, kung napansin nyo, no? Since j plus 1 siya, so this is y plus 1. So, this is just y plus 1 raised sa k minus 1. Okay, so again, ayun yung ginawa ni sir doon. So, ayun na, balikan ko lang. Paano ginawa ni sir? I, k, p sub I. Ito yung nangyari. Okay, ganun lang din ginawa ko. Reverse lang. Kumbaga, nagbago lang ng random variable. Ito yung j plus 1, ayun yung random variable. So, magiging, pagpasok niya, pag naging expected value niya siya, that is y plus 1. Bakit y? Kasi yung j, siya element ng y. So, that is y plus 1 raised sa k minus 1. So, ito daw yung formula. So, ito yung formula para makuha natin yung random variable k natin. Okay, so again, ang parameter ni y is n minus 1, p. Ang parameter ni x is n, p. Tandaan yun. So, now, we are now ready to find the value of so, if we let consider k is equal to 1, so meaning this is just the expected value of x. Tama? Kung nilet ko na k is equal to 1, therefore, that is the expected value of x. So, this is just equal sa n taken p, expected value ng y plus 1 raised sa 1 minus 1. So, obviously, y plus 1 raised sa 0 is 1. So, expected value ng constant is just 1. So, meaning, the expected value of x of a discrete random variable is just n times p. So, therefore, ito yung formula. So, anong gagawin? Para makuha mo daw yung expected value ng isang binomial random variable, imumultiply mo lang yung kanyang parameter. So, again, depende sa parameter. Okay, so now, ready na tayong hanapin yung ating variance. So, for variance, so, ito medyo mabilis na. So, recall that for variance of x, this is just the second moment. Okay, minus the square of first moment. Okay, so since meron tayong first moment, second moment na lang yung kailangan natin. Okay, so again, gagamitin pa rin natin tong yung nagawa natin na to, nung expected value ng pth moment. So, napaka-useful niya. So, for expected value, so set lang natin. So, let k. So, this is just expected value ng x raised sa 2 or ng second moment niya. So, this is np. Expected value ng y plus 1. Then, this is just 2 minus 1.
Again, so this is just equal sa NP tapos expected value ng y plus 1. Okay, so now, gamitin natin yung property ng expected value. So pag may ganyan, so this is just equal sa NP, okay, multiplied by expected value of y, then plus 1. Tama, kasi lalabas siya dyan. So now, ano yung y? Yung y, note na yung y is a random variable with parameter. So siya ay binomial random variable with parameter n-1, p. So ito yung lumalabas na np niya. Again ha, so ibahin ko lang. So ito yung lumalabas na yung parameter niya. This is lumalabas na n, p. So meaning, pag kinuha ko expected value of y, susundin ko yung formula pa rin expected value ng isang random variable. Again, ang formula ng expected value ng isang binomial random variable is number of trials times p or n times p. Now, since y is a binomial random variable, sino susundin kong formula? Ito. Okay, so meaning, ito yung n times p. So meaning, n-1 times p. Pag kinuha ko yung random value, yung expected value ni y. So meaning, this is just equal sa np multiplied by, so this is n-1 times p plus 1. Okay, so balikan ko lang konti. So this is just the expected value or the second moment of x is just equal sa np. So this is np times np minus p. So np minus p plus 1. Okay, so ito yung second moment. So now ready na tayong hanapin yung kanyang variance. So for variance of x, so ano ba yung nagsusulat na ballpen ko? So this is the variance of x. So the bar of x, so ayun sulat, yun nga. So for the variance of x, this is just equal sa second moment. So second moment is np. So np times np minus p plus 1, tama. Then minus square of first moment. So this is n times p. So yung first moment, the square. So first moment kasi is np. Okay, therefore this is just equal sa n squared p squared minus np squared plus np minus n squared p squared. So again, dinisibit ko lang yung np. So obviously, cancel to. Cancel. So therefore, the variance of x. Okay, so the variance of x is just minus siya, no? So this is just, unahin ko lang yung p. So this is np minus np squared. Okay, so elaborate lang ako. So therefore, the variance of x is just, lalabas ko lang yung np times 1 minus p. So note na alam natin na ito yung ating 1 minus p. So ibig sabihin, pag gusto mong kunin yung variance naman ng x, ang gagawin mo lang, ulit ang expected value ng isang binomial random variable, i-multiply ko lang yung parameter na n and p. Pag gusto ko naman kunin yung variance, i-multiply ko yung parameter saka yung parameter na np saka yung failure, yung probability ng failure. Okay, so therefore ito yung kanyang variance. Okay, so kung gusto mo kunin SD of x, lagay ko na rin. So for SD of x, this is just equal sa square root ng np times 1 minus p. So kung gusto mong gamitin. So again, ito yung formula ng ng ating expected value tapos ng kanyang variance. So now, try natin gamitin. So kuna tulad nito. So for example, gusto kong kunin expected value nito. So assuming na ito ay x, no. So x naman yung hinanap. So kuna expected value na x dito. So expected value lang na x dito is just equal sa probability times 5. So this is 5 times 1/3. So this is 5 times 1/3, which is equal sa 5/3. Okay, so ganun lang kasimple ang kanyang. Okay, so kung gusto ko kunin yung variance. Okay, so the variance of x is just 5 times 1/3 times yung probability na magkamali siya is 2/3. So yung failure, so this is 2/3. So this is just equal sa 10/9. So ito yung variance. So ito yung expected value, ito yung variance. So tandaan. So again, n is 5, p is 1/3, q or 1 minus p is 2/3. Kaya ganyan yung nangyari. So hoping na nakatulong ito. So again, ano yung reason bakit ko siya pinrove or bakit ko shinow sa inyo kung paano mag-derive? So more likely sa mga problem set, ganito yung mangyayari.
So once na may pinaderive ako doon na bago, gagamitin nyo kung paano ko siya ginawa. So kung paano ko ginagawa, kung paano yung mga settings, lalo yung identity na to, napaka-useful, maaari mo yung magamit sa mga susunod na mga problems nyo. So again, thank you for watching. So tandaan mo ang formula para sa isang binomial random variable na kanyang expected value at variance at SD of X is itong tatlong to. So again, thank you for watching. Hoping na may natutunan ka at hoping na natuwa ka at nagets mo yung idea ni sir sa pag-solve or pag-derive ng formula.